So assalamu alaikum wa rahmatullah, barkamu da wannan lokaci. So kamar yadda na faɗa muku cewa B network suna ba da migrating su masu, amma akwai bambanci tsakanin migrating na B network da kuma migrating na Pi network. So duk ce muku kusan suna da kamanceceniya tsakanin B network da kuma Pi network. So a yau insha Allah za mu yi magana akan upgrading na account ɗin wato B network, wanda ya kamata a ce kowa ya yi. So da farko dai za mu dawo cikin Play Store namu. Kamar yadda muka sani, so za mu nemo Play Store app ɗinmu, sai mu shiga cikin Play Store ɗin. So da farko sai mu zo wajen sacin, sai mu rubuta B network. So kamar yadda kuke gani, so B network app. So already za ku kalli cewa ya ba ku cewa yana neman ku yi verify na account ɗin. So da farko kawai ku zo ku taɓa upgrading. So in kun taɓa upgrading, musamman ma idan kana yin kwana biyu baka shiga ba, so dole ne wani features ɗin, wasu update ɗin idan an yi, so ba za su zo gare ka ba. So da farko akwai buƙatar kowane lokaci duk bayan sati ɗaya sati biyu ne so kake zuwa kana upgrading na B network naka, domin a kowane lokaci za su iya inviting ɗinka su baka slot na KYC. So guys, dai kada a manta wajen danna subscribe, a danna alamar ƙararrawa, a yi ma bidiyon sharing, so a zaɓi all. So don haka za mu yi magana akan migrating da kuma mahimmancin da yake cikin abubuwa na B network, ko kuma a ce irin kamanceceniyar da ya da Pi network, da kuma abin da ya kamata a ce mun lura a lokacin da muka kasance muna cikin members da muke wato mining ɗin wato B network, ko kuma muke ci gaba da claiming ɗinsa. So after haka sai mu zo mu taɓa play kamar yadda kuke gani. So in kun yi upgrading, so before ku je can ku yi connecting, so yana da kyau ne ku fara yin upgrading ɗin shi B network naku. So upgrading ɗin shine first da ya kamata a ce kun yi. So da farko, so idan kuka duba cewa wannan shine sabon update ɗin da B network ta yi, so za ku ga cewa hatta abin da ya shafi wato BC Games, so za ku iya yin ku gani. So bari mu koma nan. So za ku ga cewa yanzu application ɗin namu an bambanta shi da tsohon application ɗinmu wato na wato B network da muke yi a da. A yanzu akwai irin su BC Game, akwai Music Poly da Note da dai sauran wasu abubuwa. So wannan BC Game ɗin da da muke yin shi a haɗe, so yanzu muna iya dawowa mu taɓa shi kaɗai, an dawo da shi gefe. To wannan yana nuna cewa cikin update ɗin da suka yi kenan, so za ka iya zuwa ka taɓa wato wannan BC Game ɗin, so shi ma zaman kansa yake. Amma dai shi amfanin wannan upgrading ɗin, so domin cewa idan slot ke inviting ɗin mutane, wato time yayi da za a yi inviting ɗinka, so a nan wajen wannan KYC ɗin za ka ga cewa sun yi inviting ɗinka. So amma kamar yadda na faɗa muku before a ce an yi inviting ɗinka, me ya kamata a ce ka yi? So ya kamata a ce ka mai da wallet ɗinka kamar haka yadda kuke gani. So na ɗan yi bidiyoyi da dama akai, idan baka kalla ba, so ku je ku duba bidiyoyin da muka yi a baya akan yadda ake importing token, akan yadda ake transaction. So duka na yi yadda ake turo wannan Polygon ɗin a cikinsa, domin shi network ɗinsa yana kan Polygon ne. So in ka buɗe wallet, kana da buƙatar ka je ka turo wannan wato Polygon ɗin, ka fara wato abin da ya shafi swap a kanta. Sannan kuma abu na biyu, kai ka zo ka taɓa setting, wato sai ka zo ka yi wato connection na account ɗinka. So a nan gurin, so ya kamata ka zo ka yi wato account and security. So duka waɗannan abubuwan da ya shafi Gmail da komai da komai, ka upgrading da kuma connecting wallet take kan Web3. So insha Allah kaɗan kenan daga cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata duk wanda yake B network a ce ya yi shi. So ku yi ƙoƙari ku yi upgrading ɗin wallet ɗinku, domin za ku ga cewa ta canza, domin an riga an yi upgrading, an canza fasalin interface na application ɗin shi B network ɗin. So na gode, thank you for watching this video.